السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة. لازلنا في موضوع metabolism of glycogen. المحاضرة الحالية راح نكمل موضوع synthesis and breakdown of glycogen. نبدأ ب synthesis of glycogen glycogenesis. ذكرنا مقدمة مبسطة عن هذا الموضوع في المحاضرة السابقة. محاضرة هذا اليوم راح نفصلها أكثر إن شاء الله. ذكرنا أن الجلوكوز has to be transformed into a glucose 6-phosphate in order to be utilized in the synthesis of glycogen. طبعا glucose 6-phosphate and then to glucose 1-phosphate and then to proceed until forming glycogen. لخصنا حقيقة هذا الموضوع synthesis إلى 4 خطوات depending on the type of enzyme that catalyze a specific step in the glycogen synthesis. فالخطوة الأولى بعد تكوين glucose 6-phosphate والglucose 1-phosphate is the action of uridine diphosphate glucose pyrophosphorylase اللي هو UDP glucose pyrophosphorylase enzyme، وهذا اللي راح يستخدم glucose 1-phosphate as a substrate. The next step will be the action of glycogenine. الجلايكوجينين اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة الجزيئة الأساسية اللي راح تكون النواة أو الكور للجلايكوجين molecule. Next step will be glycogen synthase reaction. راح نذكر تأثير الجلايكوجين synthase في تصنيع سلاسل الجلايكوجين. And the final step will be the action of branching enzyme واللي هو من اسمه اللي راح يضطرنا على تصنيع branch of glycogen chains. فهذه الأربع خطوات هي راح تكون متسلسلة إلى حين تكوين الجلايكوجين بشكله المعروف. نبدأ بالخطوة الأولى، وراح يكون عندنا جلوكوز 6-phosphate اللي نتج من تحول الجلوكوز by the action of hexokinase or glucokinase enzyme واللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة. Glucose 6-phosphate will be converted to glucose 1-phosphate by the action of phosphoglucomutase enzyme وهي أيضا ذكرناها بالمحاضرة السابقة. This enzyme is actually an isomerism reaction. So glucose 6-phosphate will be isomerized to glucose 1-phosphate by moving the phosphate group from 6 to the 1 position of glucose. بالتالي glucose 1-phosphate المتكون will be reacted with UTP molecule which is uridine triphosphate molecule. Uridine triphosphate molecule. Uridine triphosphate is a coenzyme that supports the reactions that supports the RNA transcription in the cell. راح يكون متوفر كمادة مساعدة وsupplement of phosphates لكثير من التفاعلات. من ضمن هذا التفاعل the reaction between UTP uridine triphosphate and glucose 1-phosphate will result in the production of UDP glucose. This reaction is catalyzed by UDP glucose pyrophosphorylase uridine diphosphate glucose pyrophosphorylase اللي هو ذكرناه بالخطوة الأولى لتكوين الجلايكوجين في السلايد السابق. The results will be uridine diphosphate glucose اللي هو active nucleotide molecule وتعتبر مادة ناقلة وحاملة للجلوكوز molecule، و another side product اللي هو pyrophosphate molecule اللي هو تنتج من أخذ طرح phosphate group من كل molecule وبالتالي طلع لنا pyrophosphate molecule. هذا راح يكون الستركتشر مال الخاص باليوريدين دايفوسفيت جلوكوز. راح نشوف اليوريدين هو عبارة عن يوراسيل نيتروجينوس بيس مع الرايبوز شوجر فكوننا اليوريدين نيوكليوتايد،
وال diphosphate groups attached to glucose. هذا يوريدين diphosphate glucose. المولكيول كانت بالحقيقة هذه يوريدين ترايفوسفيت قبل ما تتفاعل مع جلوكوز مونفوسفيت، ويتحول الترايفوسفيت إلى دايفوسفيت ويدخل الجلوكوز مكان أحد الفوسفيت جروبس. الخطوة الثانية بعد تكوين اليوريدين دايفوسفيت جلوكوز هي the action of glycogen. Now, glycogen is a protein molecule that can serve as an acceptor of glucose molecule. The glycogen has a specific affinity to glucose. لذلك وجود ال UDP glucose راح يكون مثل attraction for glycogen to combine the glucose molecule. Now, how the combination happen between glycogen and UDP glucose? The glycogen مثل ما قلنا هو protein molecule, and inside this molecule there is lots of amino acid residues. One of these amino acids is the tyrosine amino acids. The tyrosine amino acid has a specific side chain which is a hydroxyl group, اللي هو side chain of this amino acid, who are included in this protein, and this will be the reaction point where the glucose will react with the glycogen. هو هذا راح يكون الموقع اللي راح يتفاعل مع الجلوكوز اللي موجود باليو دي بي جلوكوز. فبالتالي راح يتفاعل الجلايكوجين مع اليو دي بي جلوكوز، راح ياخذ الجلوكوز موليكيول ويطرح لنا اليوريدين دايفوسفيت كسنجل موليكيول. طبعا ذكرنا انه الجلايكوجين has a specific affinity for glucose, and that's what attracts the glycogen to combine with the glucose from the UDP glucose. And because glycogen has this specific affinity, it's considered that glycogen is the reagent that catalyzes this reaction. يعني يعتبر glycogen هو المادة اللي راح تحفز حصول التفاعل بسبب الافينيتي towards glucose، فهو اللي راح يجي يرتبط وهو اللي راح يحفز انتقال الجلوكوز إلى الترايروسين ريسيديو وارتباطه بهم. فعلى هذا الاعتبار glycogen is considered an enzyme molecule because it promotes the reaction, catalyzes the reaction of combining glucose to the tyrosine residues. لذلك يعتبر الجلايكوجين يعتبر كإنزيم. نتيجة هذا التفاعل راح ينتج عنه ارتباط الجلوكوز ريسيديوز مع أو جلوكوسايل ريسيديو مع الجلايكوجين، وهي العملية نسميها أوتو جلوكوزيليشن، لأنه مثل ما ذكرنا هي تم بتحفيز من الجلايكوجين سيلف. راح يبقى الجلايكوجين بعد ارتباطه بأول جلوكوز موليكيول glucoside unit راح يبقى يعمل attraction for several more glucose molecules from the UDP glucose. طبعا مثل ما ذكرنا هذا التفاعل، ليش التفاعل هذا مهم ولازم has to be kept in one direction because it always supplies lots of amounts of UDP glucose that will be utilized in the other reactions من ضمن الجلايكوجينين، وراح نشوف باقي التفاعلات أيضا راح تحتاجه. So the glycogen will continue to catalyze the combination of more glucose molecules to the glucosyl chain units اللي راح ترتبط بالجلايكوجين up to from 2 to 7 glucosyl units. يعني راح يحفز ارتباط من 2 إلى حد 7 جزيئات جلوكوز مع التيروسين، ويكون لنا سلسلة قصيرة من الجلوكوز يونتس. هذه السلسلة القصيرة مع وجود الجلايكوجين راح تسمى أو تعطينا ما يسمى the glycogen primer، فهذا راح يسمى the glycogen primer، يعني هو نواة تكوين الجلايكوجين.
بعد هذه الخطوة مباشرة راح ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي العملية التي تحفز by glycogen synthase enzyme. So now we have the glycogen, a primer, اللي هو glycogen molecule attached to a short chain of glucose units. These glucose units attached to it either by alpha 1,4 glycosidic linkage and up to مثل ما قلنا up to 7 glucosyl units, and this is the glycogen primer. Now from this point glycogen synthase will start working by utilizing the UDP glucose again. طبعا هذا راح يرجع يستخدم ال UDP glucose كسubstrate to add more glucose to this chain and causes elongation of the glycogen primer chain by adding more glucose chain to the previously produced glycogen primer. فراح نشوف يصير استطالة لهذه السلسلة من الجلوكوسايل يونتس، راح يضيف لنا more glucose units also attached by alpha 1,4 glycosidic bonds مثل ما حنشوف الآن. شوف هذا glycogen synthase وهذه glucoside units attached to each other by alpha 1,4 glycosidic linkage. Now after all this reaction طبعا الجلايكوجينين راح تبقى attached to the first glucoside unit، راح تبقى جزء من المولكيول، مثل ما قلنا بالنهاية راح تكون الكور of glycogen unit أو glycogen granule. Now we should consider that, we should know that the first glucoside units أو first glucose molecule راح ترتبط مع الجلايكوجينين من جهة إيش؟ من جهة ال reducing end اللي ذكرناها بالسابق اللي هو at carbon atom number 1. The final glucose units, glucoside units, either added by the glycogenine or the glycogen synthase راح تكون تعتبر ال non-reducing end of the glycogen chain. فإذا راح يضاف الجلوكوسايد يونت تضاف باتجاه ال non-reducing end. النكست ستيب راح تكون بعد ما glycogen synthase ضاف لنا glucoside units أكثر إلى الجلايكوجين chain. الخطوة الأخرى اللي هي الرابعة راح يكون الأكشن of the branching enzyme، ما يسمى branching enzyme. A branching enzyme is an enzyme that causes the branching، من اسمه راح يسبب branching of the straight chains of glycogen المتكونة. يعني الآن نحتاج بعد ما يصير عندنا straight chain راح يبدأ يعمل branch. How does this enzyme works? The branching enzyme acts by moving about 5 to 8 glucoside units from the non-reducing end of the previously formed straight chain of a glycogen and stick this chain to the middle, about the middle of the same chain of the to the side, the middle side of the previously formed chain. يعني راح يحذف لنا أو راح يأخذ about 5 to 8 glucoside units من هذه الchain المتكونة، راح يفصلها من هوني ويلصقها في وسط هذه الchain، فمثل ما نشوف هوني ويربطها مع أحد الجلوكوسايل units by alpha 1,6 glycosidic linkage. فراح يكون هوني alpha 1,6 glycosidic linkage مثل ما ذكرنا بالستركتشر of glycogen بالسابق. فصار عندنا هذا إيش؟ صار عندنا أحد البرانش of glycogen، فتكون عندنا برانش. فنتيجة تفاعل البرانشing enzyme صار عندنا now we have two non-reducing ends produced and one branch or two, or maybe consider two branches of glycogen.
الخطوة اللي بعد هذه بعد ما يشتغل البرانشنج انزيم actually راح يرجع الجلايكوجين سينثيز furtherly work on the existing branch of glycogen. يعني ايش راح يرجع يعمل؟ الجلايكوجين سينثيز will be adding more glucoside units to the produced branch. يعني راح ياخذ ايضا راح يشتغل على ياخذ اليو دي بي جلوكوز ويضيفه على البرانش المتكون ويظل يكمل عليه الجلوكوز. كذلك راح يشتغل على previous branch ايضا راح يكمل جلوكوسايد يضيف more glucoside units to this branch. وراح يستمر بهذه العملية أيضا يضيف more up to 10 glucoside units up to 10 glucoside units, and once reached this number again the branching enzyme will start working again to cut from the non-reducing end and stick it to the side of the chain, and that's how we get more non-reducing end and more branch and so far. راح تستمر هذه العملية مثل recycled process. راح ترجع تظل تنعاد الجلوكوجين سينثيز مع البرانشنج انزيم راح يظلون يشتغلون coordinated together until the glycogen molecules completely formed. طبعا من الجدير بالذكر أنه الجلايكوجين سينثيز enzyme when it works on the existing glycogen primer to add more glucoside units ممكن أيضا يشتغل على an existing glycogen chain ويعمل له elongation أيضا. يعني ممكن عندنا pre-existing glycogen chain فممكن يشتغل عليها. فإذا الجلايكوجين انزيم يستخدم الجلايكوجين برايمر كسبستريت أو ممكن يستخدم لنا a pre-existing glycogen chain ل not completely broken أو degraded glycogen وأيضا causes elongation of this chain. هذا كل ما يتعلق بتصنيع synthesis of glycogen molecule. ننتقل الآن إلى degradation of glycogen وهو عملية glycogenolysis. The glycogenolysis is not the reversal or completely the reversal of glycogen synthesis process. مثل ما ذكرنا بالسابق عملية هدم الجلايكوجين ما بالضرورة تكون نفس عملية الصنع وبالتالي راح تاخذ different pathway and different sets of enzymes in the cytosol. نقدر أيضا نقسمها إلى مراحل. المرحلة الأولى هي shortening of chains يعني shortening of glycogen chains. فاللي راح يتحكم بهذه العملية هو action of glycogen phosphorylase enzyme. So in the beginning a glycogen phosphorylase enzyme work by breaking the glycosidic linkage between glucoside units on each branch of on all the branch of the glycogen molecule. يعني راح يشتغل على branch starting from the non-reducing ends of course and release the glucose units one by one. يعني راح يشتغل sequentially. It's like a sequence one by one. The glycogen phosphorylase enzyme works by phosphorylation. فلذلك راح يحتاج إلى pyridoxal phosphate as a coenzyme. The glycogen phosphorylase supports the phosphorylation of glucoside units in order to be separated from the glycogen chain. فيدخل phosphate group يعمل phosphorylation ويفصل لنا الجلوكوز يونت. بالتالي راح يكون لنا نتيجة هذا الرياكشن glucose 1-phosphate. So any glucose unit to be separated will be phosphorylated to produce glucose 1-phosphate. The glycogen phosphorylase will continue to work on
any free branch of glycogen. راح يستمر يشتغل على هذا until there is about 4 glucoside units before the branch. إلى أن يصل إلى حد توجد فقط 4 glucoside units on each branch before the branch point. عند هذه النقطة راح يشتغل another enzyme called the branching enzyme. طبعا من يصل الجلايكوجين إلى هذا الشكل أنه عندك 4 glucoside units on each branch before the branch point. عند هذه النقطة the glycogen phosphorylase cannot be work on the structure, so it stopped. راح يتوقف على العمل. ويسمى هذا structure عند هذه النقطة يسمونه limit dextrine. This is called limit dextrine. So from this point the debranching enzyme start to work. Debranching enzyme هو عبارة عن single polypeptide chain that has 2 catalytic sites. These catalytic sites, one of them called the glucan transferase. This catalyzes the transfer of 3 glucoside units from one of the branch to the other branch, clearing them from there and exposing only 1 glucoside unit, and that's the one that attached by 1 alpha-1,6 glucoside linkage. إذن ال debranching enzyme هو عبارة عن polypeptide يتكون من 2 catalytic points. One of these catalytic points يعني خلينا نقول بينه 2 phases of action. One phase هو الترانسفيريز action اللي راح ينقل 3 glucoside units من one of the branch, move it to the other branch, and leaving only 1 glucoside unit. راح يبقى لنا واحد جزيئة وحدي. That's the starting glucoside unit at the start of the branch اللي هي connected by alpha-1,6 glycosidic linkage. Now the other phase of this enzyme, which is called 1,6 glucosidase enzyme, works by degrading the alpha-1,6 glycosidic linkage. يعني الطرف الآخر من هذا الإنزيم راح يشتغل by breaking down the alpha-1,6 glycosidic linkage of the single glucose molecules that's left on the branch, and that's how it produces a straight chain of glycogen and releases 1 free glucose molecule. So the result now is a straight chain of glucoside units attached by alpha-1,4 linkage. After this result, glycogen phosphorylase enzyme will return to work on this straight chain and continue to break down the glucoside units by phosphorylation to produce again glucose 1-phosphate. Again إلى أن راح تستمر بهذا الأكشن إلى أن يصل إلى حد 4 glucoside units before the branch, and it will stop, and then the debranching enzyme will again back to work in the same process and the same routine. So these 2 enzymes, the debranching enzyme and the glycogen phosphorylase, are coordinated together to break down the chains of glycogen out of the glycogen granule until it's completely depleted or partially depleted depending on the fasting state or the time of fasting. The next step is concerned with the fate of glucose 1-phosphate that's formed. احنا عندنا يتحرر نسبة من الفري جلوكوز من from each branch that the single molecule of glucose release، لكن راح تكون كميتها قليلة مقارنة ب all the glucoside units of glycogen which is converted to glucose 1-phosphate.
So what's important now is the fate of glucose 1-phosphate formed. And of course, glucose 1-phosphates will be converted to glucose 6-phosphates, and that's the final step in the breakdown. glucose 6-phosphate راح يتكون بمفعول الفوسفوجلوكوميوتيز انزيم، ما ذكرنا ايضا بالسابق هو نفس الانزيم اللي حولنا جلوكوز 6-phosphate to 1-phosphate، راح يشتغل reversibly to convert glucose 1-phosphate إلى glucose 6-phosphate by isomerization of this compound. After the production of glucose 6-phosphate, now we need to know what's the fate of this compound in the cytoplasm. مثل ما قلنا العملية تتم أيضا بالسيتوبلازم، فهذا الإند برودكت راح يتكون ويتجمع بالسيتوبلازم. So what's the fate of this compound in the cytoplasm? Now the glucose 6-phosphate produced by the breakdown of glycogen in the liver cells, hepatocytes, this compound will be moved to the endoplasmic reticulum, and this movement will be supported by the action of a glucose 6-phosphate translocase enzyme. Glucose 6-phosphate translocase enzyme. فهذا الإنزيم راح ينقل الجلوكوز 6-phosphate من السيتوبلازم إلى داخل الانتوبلازميك reticulum. In the cytoplasmic reticulum, this compound, glucose 6-phosphate, will be converted into a free glucose again. And this is supported by the action of the glucose 6-phosphatase enzyme. فهذا الإنزيم موجود بالاندوبلازميك ريتيكولم، وذلك يتم نقل الجلوكوز 6-phosphate إلى داخل الاندوبلازميك ريتيكولم حتى يتم تحويله إلى free glucose. Now the free glucose will be moved back again to the cytoplasm. And from the cytoplasm of the hepatocytes, it will be pushed back to the circulation. راح يتم إطلاقه مرة ثانية إلى blood level to support the blood glucose level in the human body. فهذا راح يكون مصير الجلوكوز 6-phosphate داخل خلايا الكبد in the hepatocytes، باعتبار انه الهيباتوسايتس او داخل الليفر راح يكون اكو البورتال فين والبورتال فيسلز. ف hepatocytes immediately will release the glucose into the blood circulation to support any reduction in blood glucose level. Now, in the muscle cells, a glycogen will be degraded again and release the end product of glycogen degradation, which is the glucose 6-phosphate. Now, the glucose 6-phosphate in the muscle supposed to be يعني المفروض أن يصير له أيضا يتحول إلى glucose by the action of glucose 6-phosphatase. But actually, in the muscle, there is no glucose 6-phosphatase enzyme. The muscle actually lacks this enzyme, and thus we can't get glucose, free glucose from glucose 6-phosphate. فالعضلة ما راح تحتوي هذا الإنزيم، وبالتالي ما راح يتم تحويل الجلوكوز 6-phosphate إلى free glucose، وبالتالي ما راح يتم release of glucose into the blood circulation. Instead, glucose 6-phosphate will be utilized in the glycolysis pathway of the muscle cells to produce energy for the exercising muscle and to support the contraction and relaxation of the muscle cells. وبالتالي من هذا pathway نقدر نعرف how the muscle is utilizing glycogen for its own function without supporting blood glucose level. فهذا كل ما يتعلق
fate of glycogen, the breakdown of glycogen, and the fate of glucose 6-phosphate in the product of glycogen catabolism in both liver and muscle. And we know now that liver is the main organ that supports the release of glucose into the circulation out of a breakdown of glycogen, and that in the muscle utilizes glycogen for its own function, and that's because it lacks the glucose 6-phosphatase enzyme, and there will be no dephosphorylation step for the glucose 6-phosphate. Instead will be utilized in glycolysis. بقى عندنا شيء أخير نذكره، وهو أنه there is only small amounts of glycogen, that's up to 3% of glycogen, is continuously degraded inside the cells. هناك كمية قليلة من الجلايكوجين حوالي 3% دائما يصير له تحلل داخل الخلايا, and this is by the action of specific lysosomal enzyme called the alpha-1,4-glucosidase enzyme, يسمونه acid maltase enzyme. الحقيقة هذه العملية تجري باستمرار داخل الخلايا، لكن على نسبة ضئيلة من الجلايكوجين، ولأن تجري باستمرار فأي خلل بهذه العملية ممكن يؤدي إلى problem. الحقيقة the purpose of this pathway، هذا degradation pathway اللي ذكرناه الأخير اللي هو 3% by lysosomal enzyme is still unknown. لكن مع ذلك any genetic defects in these lysosomal enzyme, any deficiency of these enzyme راح يؤدي إلى accumulation of glycogen in the cytoplasm of the liver cells or any other cells concerned with glycogen metabolism. وبالتالي راح يتكون عندنا نوع من الأمراض الخطيرة serious glycogen storage diseases، وهو يسمونه type 2 Pompe disease. خلصنا لهذا اليوم موضوع synthesis and breakdown of glycogen. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل موضوع regulation of synthesis and degradation of glycogen، وكيف يتحكم الجسم بهذه العمليات، وكيف يسيطر على بداية السينثيسيس أو بداية الديجراديشن ومتى. نلتقيكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم.